Thank you so much for coming. Olá, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. For me, it's very exciting, the idea of coming back to Brazil, because I had such a great time last time I was there. Para mim muito, estou muito contente, por estar voltando, para o Brasil, porque ele teve ótimos momentos aqui quando ele veio em 2019. And thank you, Sylvia, very much for organizing this Zoom. E obrigado a Silvia também por ter organizado também essa videoaula. Now, today what we're going to be talking about is Dr. Manaka, and I'll start off by doing a presentation, a slideshow, and I'll talk you through some basic concepts about Dr. Manaka's system. Então, hoje nós vamos abordar a metodologia do Dr. Manaka. Então, ele vai apresentar alguns slides, e ele vai falar sobre uns conceitos básicos da metodologia do Dr. Manaka. Now, hopefully I won't talk too long, so there'll be plenty of time for questions afterwards. So I'm aiming for about an hour for this webinar. Então, ele pretende manter a aula dentro de 1 hora para que tenha mais tempo para perguntas e respostas no final. Okay, so if we're lucky, you should now be able to see an orange slide. Is that working, Helio? Yes, for me it's working. Yeah, Vocês estão conseguindo ver o slide na tela? Yeah, as long as can everyone else see it? Yes. Okay, great. So Dr. Manaka was the author of Chasing the Dragon's Tail, a very famous book in English acupuncture circles, in which he describes Dr. Manaka's yin-yang balancing system. But Dr. Manaka's yin-yang balancing system is kind of a mouthful, so I like to call it Manaka-style acupuncture. Então, o Dr. Manaka, ele foi o autor do livro Chasing the Dragon's Tail, que foi disponibilizado em inglês, que aborda a metodologia de balanceamento do sistema Yin e Yang. O Oran, ele fala que é meio que uma forma meio errônea de dizer isso, e ele vai tentar abordar Manaka's the last phrase. Yeah, it's Manaka style acupuncture, MSA. Sorry, I didn't get it. Yeah, so I like to abbreviate it as MSA or Manaka style acupuncture. Ok. Então ele prefere abreviar e simplificar como MSA, que seria o estilo de acupuntura de Manaka. So let's talk about Dr. Manaka. Então, vamos falar um pouco sobre o Dr. Yoshio Manaka. There he is. So Dr. Manaka, he died in 1989. I qualified in 1987, and I think Chasing the Dragon's Tail came out in 1988 or 89, about the same year of his death. O Dr. Manaka, ele faleceu em 1989. O Oran, ele se certificou no método em 1987. E ele acredita que o livro, o Chasing the Dragon Tail, foi publicado em 88 ou no mesmo ano que o Dr. Manaka morreu, em 89. And I saw it in a bookshop. It's a very thick book, and I picked it up and said, "Oh, that looks interesting." E ele viu numa livraria, o livro, e é um livro bem grosso, então ele falou, nossa, deve ser bem interessante esse livro. And when I looked at it, it was full of graphs and figures and tables and equations. And I put it back on the bookshelf and said, "Oh, it's too scientific for me." Quando ele abriu o livro, ele viu muitos gráficos, tabelas, que parecia muita coisa científica para ele. Ele pôs de volta e falou, não, isso daqui parece que é muito científico para o meu caso. It wasn't till maybe 10 years later that I
met Stephen Birch, who had written the book with Manaka, and he kind of explained it in a way I could understand. E depois de aproximadamente 10 anos, né, que ele conheceu o Dr. Stephen Birch, que escreveu o livro junto com o Dr. Manaka, que ele, né, e ele explicou o livro para o Oran, e ele pôde entender um pouco melhor o livro. So Dr. Manaka was a medical doctor who combined research with a very passionate interest in traditional methods. Então, né, o Dr. Yoshio Manaka, ele era um médico mesmo, né, que ele combinava, né, as pesquisas com muito interesse, né, as pesquisas com métodos tradicionais e os outros tipos de métodos também. He was constantly assimilating new methods. Ele estava constantemente, né, aprimorando e descobrindo novas metodologias. And he was a researcher. He completed repeatable and reversible experiments on channel relationships. Ele era um pesquisador, né, e ele completou muitos experimentos de reversão e repetição, né, nas relações entre os canais. In fact, he would often start off teaching by saying, "Don't believe anything I say." E normalmente ele começava dando as aulas, né, falando: não acreditem em nada do que eu digo. In other words, he wanted people to go out and replicate his findings, and then they would believe what he said because they proved it for themselves. Então, ao dizer isso, ele estava falando, na verdade, que ele estava incentivando as pessoas a irem lá e replicarem, né, os estudos deles para depois tirarem suas conclusões. So because it's a very research-oriented system, it's very easy for you to go and replicate the kind of things that Manaka did. Como é uma metodologia que envolve muita pesquisa, então é muito fácil você conseguir ir lá e você mesmo replicar, né, os experimentos que ele fez. Now he started teaching Stephen Birch, and this led to the publication of Chasing the Dragon's Tail in English. Então ele começou ensinando, né, o Stephen Birch, que acabou levando à publicação desse livro, o Chasing the Dragon Tail. And Dr. Manaka's legacy was a coherent and very effective system of acupuncture and a huge body of research into the channel system. Então, podemos dizer que o legado do Dr. Manaka é um método muito coerente e eficaz, né, de acupuntura e muitas pesquisas na parte, né, do sistema de canal. And because he was a doctor and because he was interested in traditional East Asian medicine, he integrated Western and traditional Eastern thinking into his work. Como ele era um médico, né, como a gente fala, um médico tradicional, e ele tinha muito interesse também na medicina oriental, ele acabou integrando essas duas medicinas, né, na metodologia dele. So, for example, he used the 8 extraordinary vessels. He used abdominal diagnosis. He used yin-yang theory, and he used the dynamics of the meridian system. Então ele usou, né, os 8 né, os vasos extraordinários, o diagnóstico abdominal, a teoria do yin yang na prática e as dinâmicas do sistema, né, de meridianos, que seria o ciclo meio-dia, meia-noite. But he also used ion pumping cords, which use a diode in them, and something called electrostatic adsorbers. Ele também usou, né, os ion pumping, né, os fios ion pumping, os diodos e adsorventes, né, eletrostáticos também. He developed something called Meridian Frequencies or channel frequencies. Ele desenvolveu também, né, uma metodologia que chamamos de frequências de canais ou frequências de meridianos. And those of you who attend the Ontake workshop will be studying a lot of these channel frequencies with me. E, né, aqueles que forem fazer o curso de Ontake com o Oran vai estar vendo muito isso durante o curso.
And he was also a Western medical doctor, so he worked in a hospital. Então, como ele também era um médico, né, ocidental, ele trabalhou nos hospitais também. And he had a very deep knowledge of mathematics, topology, and physics. Ele tinha conhecimento muito profundo em matemática, topologia e física também. So he was a very rounded and very educated practitioner. Então, ele era um praticante bem versado, né? E a gente fala rounded seria completo, né? So let's talk about yin and yang for a second. Então vamos falar um pouco sobre yin e yang. We can think of yin and yang in structural terms. There are three axes in the body. Nós podemos falar sobre yin e yang como partes estruturais, né? Existem três eixos, né? Yin e três eixos yangs no corpo. Yeah, so there are three axes in the body, and one axis goes from superior to inferior. São os três eixos que temos no corpo. Um deles vai da parte superior para a parte inferior. One axis goes from anterior to posterior. O outro eixo vai da parte anterior para a parte posterior. And one axis goes from left to right. E o outro vai da esquerda para a direita. So we'll talk about this in practical terms now. Então agora vamos falar sobre isso de uma forma mais prática. Let's do a thought experiment. Vamos fazer um experimento assim, para usar um pouco a cabeça. So I'm sure all of you have blown up a balloon for a kid's party at some point, or for a party. O Oran, ele acredita que todo mundo aqui já deve ter enchido uma bexiga, né? Para festas de crianças ou coisa do tipo. So let's do that. Let's blow up a balloon. There we go. Então, vamos encher uma bexiga, né? Aí está. Now you can see this balloon has no top or bottom or front or back. Você pode ver que essa bexiga ela não tem, né, em cima, embaixo, nem frente e trás também. Apart from maybe the hole where we blew in the air, but let's not count that. Tirando a parte onde a gente enche o balão, mas vamos desconsiderar essa parte. And you know, if you get a balloon and you rub it on your pullover, it builds up a static charge, so you can stick it to the wall, for example. E você sabe que se você pegar a bexiga e começar a friccionar ela na sua roupa, ela cria, né, uma estática e você pode grudar ela, tipo, na parede ou em qualquer outro lugar. Yeah, so let's rub another balloon and attach it to this one. Então, a gente vai pegar uma outra bexiga e vamos colocar junto com essa que já estava aí na figura. Okay, and now let's do the same thing again. Let's rub two more balloons and stick them to these two. Vamos pegar mais duas bexigas e colocar elas junto com as outras duas. So now we've got two balloons stacked on two balloons. Agora nós temos duas bexigas em cima de duas bexigas. And now let's do the same thing again. Let's rub some more balloons. Let's get four more and put them behind these four. Agora vamos pegar mais quatro bexigas e vamos colocar atrás dessas outras quatro. Okay, so you're all with me so far. Now let's go back to our original balloon. Ok, então memoriza isso aqui. Agora a gente vai voltar para o primeiro balão. Now, instead of having a balloon, let's imagine we have the zygote. Então, ao invés de termos um balão, vamos imaginar que a gente tem um zigoto. So the sperm and egg have fertilized and they've created a zygote. And the zygote is going to split in half. Então, o esperma, quando ele fertiliza, ele vai dividir em dois, né? And here we have the first axis in the body going from top to bottom, which is separating the left and right cells. E aqui nós temos, né, o primeiro eixo que vem de cima para baixo, separando, né, os lados esquerdos e direitos do zigoto. And now we've got four. Now we had four balloons, and now we've got four cells. At the next division, you have another axis. Então agora a gente tem quatro, né, balões e temos os dois eixos, né, um que vai de cima para baixo e o outro que vai da esquerda para a direita.
Yeah, so this axis, you have one axis separating left and right and one separating superior and inferior. Agora, né, nós temos o eixo Yeah. separando superior e inferior e direita e esquerda. Now these cells divide again. So Agora essas remember, células vão dividir de novo. and now we have three axes. So one axis separating left and right, one axis separating superior and inferior, and one axis separating front from back. Agora a gente divide de novo essas 4 células, né? E ela cria o terceiro eixo. Então agora a gente tem 3 eixos, um que divide cima e embaixo, o outro esquerda e direita, e esse novo que divide frente e trás. Now, I hope you can see my little red pointer here. I'm going to connect up these two lines here. Agora vocês conseguem enxergar, né, o pontinho vermelho, né, o mouse que ele está mexendo no cursor, e ele vai conectar esses dois. Yeah, so I'm connecting these 2 points here, and I'm also connecting these points here. Can you see I'm creating a triangle? Você pode ver que ele está criando um triângulo nos 3 eixos, né, pegando a ponta dos 3 eixos e conectando elas. And I can create another triangle here. I connect this point to this point to this point. Ele pode criar mais um triângulo, né, de frente, conectando o ponto mais extremo superior, o mais à esquerda e o outro à direita. And yet another triangle is here. E mais um triângulo também, né, conectando a parte de cima, a de trás e a da direita. And in fact, if you connect all those triangles together, all those points of the axis, what you end up with is an octahedron. E se você conectar, né, todos os pontos, né, desses triângulos, você acaba tendo um octaedro. So this octahedron, let me just go back a second to this shape here. Vamos voltar pouco para essa imagem. Yeah, this shape here, there are 4 anterior quadrants. Nessa There are imagem, four facets facing forward. Nós temos 4 imagens, né? And there are 4 posterior quadrants as well. Mas também temos 4 imagens para trás também, né? Então temos 4 figuras na frente e 4 atrás. So here we have a body and we have 4 anterior quadrants. Né? E no corpo você pode ver que nós temos 4 quadrantes, né, anteriores. And 4 posterior quadrants. E 4 quadrantes posteriores também. So there are 3 planes in the body. In anatomy we call them sagittal, transverse and frontal. E, né, no corpo a gente é tridimensional, então nós temos os 3 planos, o sagital, o transverse e o frontal. And you can see this anterior line here is also the passage of the renmai. Você pode ver que essa linha, né, anterior também é a passagem do renmai. And this is the course of the daimai here, this horizontal line. E a linha horizontal é a linha do daimai. And on the trunk and on the leg, you can see this is the gallbladder channel. Você pode ver, né, que na perna e no tronco é o canal da vesícula. And the yang wei mai also takes points from the gallbladder channel. E o yang wei mai também pega pontos, né, da vesícula biliar. So Manaka's idea was that within the first 3 divisions of the cells, the 8 extras come into existence. Então, a ideia do Dr. Manaka era que nas primeiras 3 divisões da célula surgiam esses 8 canais, né? They're there structurally right from the beginning. Então, eles estão estruturalmente eles estão lá desde o começo.
No, I won't go into this in too much detail, but here you can see the daimais coming across here, and the dumai and the renmai are the vertical lines. Um, and I'll talk more about the triple warmer and the gallbladder and the yang wei mai during the class. But that was his big idea. So the renmai and the dumai define the left-right axis. Sorry. Então, ele não vai aprofundar muito nessa parte teórica, né? Ele vai aprofundar mais durante o curso, né? Explicar mais também sobre o triplo aquecedor, o canal da vesícula, né? O baço pâncreas, o fígado. Mas você pode ver nessa figura, né, que são os 3 eixos e os 8 canais, né? Tem o Dumai, o Renmai, né, que eu estava falando, né, que o Renmai e o Dumai eles definem, né, o eixo direita e esquerda, o Daimai o inferior superior e assim sucessivamente. And the daimai defines this superior inferior axis. O Daimai, como ele está mostrando, né, ele define a parte superior e inferior, né, o eixo superior e inferior. And the yin and yang wei mai define the anterior posterior axis. E o Yin e o Yang Wei Mai eles definem, né, o eixo posterior e anterior. Okay. Now I mentioned that Dr. Manaka was very much into topology, so he felt that within the embryo that this octahedral shape is there right from the beginning, and therefore as the body grows and grows and becomes more sophisticated, the octahedron remains within it. Então, como, né, o Dr. Manaka ele estudou muito também, ele era topologista, então se você pega e você vê que os 8 canais eles estão lá desde o começo, né? E conforme você vai expandindo, né, but in actual fact, there are some very simple shapes in evolution. Some creatures are very, very simple. So essentially, even within evolution, shapes carry forward. Mas também temos, né, formas de vidas mais simples também, né? E podemos ver que dentro da parte evolutiva, né, as formas elas continuam seguindo. So some shapes get reproduced. For example, a worm is simply a tube with a mouth at one end and an anus at the other. Então, podemos falar, né, que algumas formas elas são reproduzidas, né? Se você for ver, por exemplo, uma minhoca, ela é como se fosse um tubo, né, que tem a boca de um lado e o ânus do outro. And a fish is the same. It's a long tube with a mouth at one end and an anus at the other, and it's developed some fins on the sides. E o peixe também é praticamente a mesma coisa, né? Ela tem a boca de um lado, o ânus do outro, mas ela desenvolveu umas barbatanas nas partes nas laterais. And then you can say a dog is simply a tube with a mouth at one end and an anus at the other, but those fins have developed into legs. E podemos dizer também que o cachorro também é um tubo, né, que tem a boca de um lado e o ânus na outra extremidade, só que as barbatanas elas desenvolveram para patas, né? And then if you take a quadruped like an ape, eventually it stood up on its 2 feet. So still, this is my younger brother here. He's got a mouth at one end and an anus at the other, but I can't tell which way round is which. Então, se pegamos os quadrúpedes também, né, conforme eles vão evoluindo, eles acabam virando bípedes, né, como ser humano, mas continuam tendo, né, a entrada de uma extremidade e a saída da outra, né? I don't really have a younger brother. Okay. So you can see that even within evolution, the topography of animals and creatures has remained very much the same. Vocês podem ver, né, que mesmo através das evoluções, né, que foram acontecendo, a topologia, né, dos animais continuaram praticamente inalteradas. So Dr. Manaka's idea was that if you divide the body up into 4 anterior quadrants and 4 posterior quadrants, you can
um, you can regulate it by the amount of chi flowing through each quadrant. Então, a ideia do Dr. Manaka foi que se você dividir o corpo em 4 quadrantes posteriores e 4 quadrantes anteriores, você pode, né, regularizar o corpo, balanceando, né, o chi em cada quadrante do corpo. So you can see this model is a little bit overdeveloped in the upper 2 anterior quadrants. Então, você pode ver, né, que esse modelo que está na imagem, ele é um pouco mais desenvolvido, ele é mais desenvolvido nos 2 quadrantes superiores, né? Or someone with sciatica might have pain in the lower left quadrant. E assim como alguém com, né, uma dor na ciática pode ter dor, né, no quadrante inferior esquerdo. Someone with pain in the fingers has pain in the upper right quadrant. Né? Alguém com dores nas mãos vão ter dores no quadrante superior esquerdo. So by looking at the body in terms of the octahedral model, you can know where to treat and where to balance. Então, olhando o corpo sob uma perspectiva de um octaedro, você consegue olhar e analisar e descobrir qual quadrante que você pode estar tratando. And you do this by using principles of yin and yang. E você faz isso usando os princípios de Yin e Yang. So front treats back, Então, a frente trata as costas, left treats right, a esquerda trata a direita, and upper treats lower. e a parte superior trata a parte inferior. So very simple yin-yang theory, but formalized into quadrants, anterior and posterior quadrants. É uma teoria bem simples do Yang que foi formulada, né, em quadrantes posteriores e anteriores. Now, I haven't talked much about abdominal palpation yet, but abdominal palpation is very important in Japanese acupuncture. O Oran ele ainda não mencionou muito sobre a palpação abdominal, né, mas ele disse que na acupuntura japonesa a palpação abdominal é extremamente importante. And Dr. Manaka basically found reaction points for all of the 8 extras on the belly. So he would diagnose the condition of the 8 extras from palpating the belly. Então, o Dr. Manaka ele descobriu na região abdominal, né, pontos de diagnóstico correspondentes aos 8 vasos extraordinários. E ele podia estar tratando através da palpação abdominal também. So let's consider if there are there's any evidence for the octahedron. Vamos considerar que tem alguma evidência, né, para o octaedro. So there was a guy called Dr. Takagi, who was a colleague of Dr. Manaka. Teve, né, uma pessoa chamada Dr. Takagi, que foi um colega do Dr. Manaka. And he noticed that sweating patterns would vary when there was pressure on one side of the body. E ele percebeu que as marcas de suor, né, eles mudavam de acordo com a pressão que era exercida em alguma parte do corpo. And you know that when you have a kimono and you tie a very tight knot at the back, it's something that yeah, you can explain what a kimono is. It's like a formal traditional Japanese dress. Então, normalmente, né, os kimonos, a gente, né, o pessoal já conhece bastante, né, são roupas formais, né, japonesas, e a gente tende a amarrar atrás, né, na cintura, e a gente amarra, né, a faixa do kimono na parte das costas atrás. The knot stops you from sweating above the knot. There's no sweat, so it doesn't damage the expensive kimono. E esse nó, né, essa faixa, ela te impede de transpirar e de suar da parte acima, né, do nó. Então, acima da faixa você não transpira. Isso previne que você estrague ou prejudique ou acabe estragando o seu kimono também. And there's also a phenomenon called Harlequin Flushing. E também tem um fenômeno, né, chamado, né, de como se fosse Harlequin. I forgot how to say this in Portuguese.
Okay, it's okay. We'll just call it Harlequin flushing for now. So in this picture, you can see some of the sweating patterns. Uh, with when there's pressure on one side, you get sweating on the other side. Então, né, o Arlequina, né, é um padrão, né, que quando você aperta, você tem, né, um fluxo, né, uma vermelhidão ocorrendo num lado do corpo e não ocorrendo em outros, né, criando esse padrão meio xadrez, né, como a gente fala. Then you also get this Harlequin flushing in babies. So Você, here you né, can see the octahedron. e você também tem, né, esse efeito, né, esse fluxo de Harlequin ocorrendo em crianças também. Aí você pode ver, né, o octaedro. This phenomenon lasts for, happens in about 10% of babies, and it depends which part of the baby is touching the cot. Então, isso daí ocorre em mais ou menos 10%, né, dos recém-nascidos, né? E a incidência varia muito, depende muito de qual lado do corpo do bebê, né, que está Yeah. touching, excuse me? Yeah, it's making contact with the cot. So if there's pressure Ah, on the cot on ok. one side, then the flushing will be on the opposite side. Então, isso depende muito, né, de qual lado do corpo do bebê que está fazendo mais contato, né, com a manta. Então, o lado que estiver tendo mais contato, ele vai impedir o fluxo do outro lado. It usually lasts for about 3 weeks, and it's not considered to be a disease. E normalmente dura umas 3 semanas e normalmente não é considerado uma doença. Here's another example in an adult. Mais um exemplo, né, agora num adulto. Okay. So Manaka system basically has a number of principles. Então, I'll just try and sum them up. ok, o sistema de Manaka tem alguns princípios, né, sistêmicos e ele vai exemplificar alguns deles. So the 8 extraordinary vessels define the octahedral structure. Os 8 vasos extraordinários, né, eles definem a estrutura do octaedro. And the treatment of the extraordinary vessels addresses the core energy or the root imbalance. Né, e o tratamento dos vasos extraordinários, né, ele é direcionado para a raiz, né, do desbalanceamento. And you diagnose through palpation, through palpating on the abdomen. Né, e é diagnosticado através da palpação abdominal. And finally, Dr. Manaka had a very logical progression of treatment and what we call Manaka's 4-step protocol. E o Dr. Manaka tinha são 4 passos, né, que o protocolo do Dr. Manaka, que era bem lógico, né, que ele seguia, são os 4 passos. So I've drawn this idea of there being 4 kind of suitcases. Então ele desenhou aqui no slide como se fossem 4 mochilas, né? And inside each suitcase, you can imagine packing one kind of item. E dentro de cada mochila, você pode estar imaginando que cada mochila tem um item diferente dentro delas. So let's pretend in step 1, you put, in suitcase 1, we just put underwear, anything that goes underneath. Então vamos imaginar que, né, na mochila número 1 a gente coloca só as roupas íntimas, né? Tudo aquilo que vai por baixo. So vests, bras, boxer shorts, underwear, socks, anything that's underwear goes into suitcase 1. Então, cuecas, meias, né, tudo que é considerado roupa íntima, né, tipo vestuário mais, vai tudo na mochila número 1. And then maybe in suitcase 2, just shirts and pullovers and cardigans and jackets. E na mochila número 2, camisetas, né, tipo jaquetas. Yeah, anything that goes on the torso.
né, qualquer coisa que vá Yeah. no tronco, né, na parte superior. And suitcase 3 is anything that goes on the legs: trousers, dresses, shorts, long E, johns, whatever. e na mochila número 3 é tudo aquilo que vai nas pernas, né, bermudas, calças, saias, meiolas, etc. And suitcase 4 is anything that goes on the head. E a mochila número 4 é tudo que vai na cabeça. Yeah, so these are very broad categories, and anything that fits into one of these categories, you can sort it out easily. Então são, né, são bem abrangentes, né, são bem amplas. Então tudo aquilo que se enquadra dentro de uma dessas categorias, você pode estar separando elas. So Manaka had this idea that step 1, anything that releases the yin aspect of the body goes into step 1. Então, o Dr. Manaka, ele colocou que o primeiro passo é tudo aquilo que solta, né, a parte yin do corpo vai no primeiro passo. So by the yin aspect of the body, I mean the abdomen, the hara. E pelo aspecto yin do corpo, né, ele fala que vai pelo abdominal, pelo abdômen. So he would palpate the abdomen, he would figure out where it was tight, and then he would do something to release the abdomen. That was step 1. Então, né, no primeiro passo, ele ia palpar o abdômen, ver quais regiões estavam mais tensas, e ele ia fazer com que, né, ele ia procurar os pontos, a área de diagnóstico que liberasse aquela tensão. Esse era o passo número 1. And what we'll learn on the first weekend is how to use ion pumping cords to do this. E o que nós vamos aprender no primeiro final de semana no curso é como utilizar, né, os fios ion pumping para estar liberando essas áreas de tensão. And step 2 was treating the yang aspect of the body. O segundo passo era tratar o aspecto yang do corpo. The backs of the arms, the yang channels. So anything that releases the yang aspect of the body. Que seriam as costas, né, a parte de trás, os braços, ou qualquer parte que soltasse, né, que liberasse a parte yang do corpo. And we will learn several options for that. Né, e durante o curso nós vamos aprender inúmeras opções para estar liberando essa parte yang. Now, sometimes Dr. Manaka would see that there were structural issues going on. So he had... Yeah, go on. De vez em quando, né, o Dr. Manaka ele percebia que tinha alguns problemas estruturais acontecendo. So he devised a whole number of protocols for adjusting the body structure. Então ele desenvolveu vários protocolos, né, para estar mudando, né, a estrutura do corpo. So some of you who already do body work and know body stretching or manipulation, you can just put all your knowledge into step 3. Então, para aqueles que já fazem atividade física, que já têm um conhecimento, né, da parte física, vocês podem pegar todo esse conhecimento, né, de alongamentos, exercícios, e estar aplicando nesse passo número 3. Because remember, Dr. Manaka was not doctrinaire. He didn't say you have to do this technique. He just said you have to get this outcome. Porque o Dr. Manaka ele nunca disse que você precisa fazer assim. Ele falava que você precisa chegar neste resultado. And then step 4 was treating symptoms. E o último passo, passo 4, era tratar os sintomas. So he had all kinds of tricks for treating symptoms, but again, if you have tricks, that's where you put them, into step 4. Então, né, o Dr. Manaka ele tinha várias técnicas, né, e truques para estar tratando sintomas, mas, mais uma vez, se você também tem, você aplica, né, os seus próprios seus truques e técnicas nesse passo 4. So here's an example of step 1. Esse é um exemplo, né, do primeiro passo. You can see that the patient is being needled and there are wires going from the wrist to the feet. Você pode ver que o paciente ele foi agulhado e tem fios, né, indo do pulso
até o pé, até a ponta dos pés. So the needle's inserted very shallowly. As agulhas são inseridas bem superficialmente. So ion pumping cords belong to a category of tools called polarity agents. Né? Então, os fios, né, os fios, né, ion pumping, eles fazem parte, né, de uma categoria chamada de agentes polarizadores. So essentially, an ion pumping cord is a copper wire with a diode in the middle of the wire and a clip on either end. Então, o fio ion pumping nada mais é do que um fio de cobre com um diodo no meio e dois jacarezinhos, né, em cada extremidade da corda. So the property of a diode is it only allows current to go in one direction. A propriedade do diodo é fazer com que a corrente só vá em um único sentido. So if you clip the red clip to one needle and you clip the black clip to another needle, you create a polarity between the two needles. Então, se você pega o clipe vermelho e coloca numa agulha e o clipe preto numa outra agulha, você cria uma polaridade entre essas duas agulhas. So this is what ion pumping is. You start an ion pump between the 2 points, and he selected the master and coupled points of the 8 extras. Então, isso, né, que é o ion pumping, né? Ele selecionava o ponto mestre, o acoplado dos pontos e fazia essa transferência de íons entre eles. But you can also use these devices, which are non-insertive. You can just hold these devices on the point. Então, você também pode utilizar, né, esse outro instrumento, que são instrumentos não inseridos, né, que você não insere, você não agulha. Aí você só segura as duas extremidades. And these also generate an ion pump between the two electrodes. Né, e isso também gera, né, um bombeamento de íons entre essas duas extremidades. Or you can use different metals, so you can use silver and gold needles. Ou você pode usar diferentes, né, metais, por exemplo, ouro e prata. Now, all of these are very low stimulus devices. Tudo isso são instrumentos de muito baixo estímulo. Because the Meridian system itself is a very low energy system. Porque, né, ele diz que o sistema, né, de meridianos também é um sistema de baixa energia. So if you, I don't know how many of you have come across NLP or neuro-linguistic programming. O Oran, ele não sabe quantos de nós já ouviu falar ou já teve conhecimento, né, sobre o programa neurolinguístico, né? But the idea is that you need to always match your voice to that of your client. Mas a ideia, né, é que você precisa sempre estar equilibrando, né, deixando a sua voz compatível com a voz do seu cliente, né, o tom de voz, né, o timbre. So if your client storms into the room and says, "Hello, good day, how are you?" in a very loud voice, you should respond also in a moderately loud voice. Então, se o seu paciente ele chega na sua clínica, né, falando alto, né, feliz e tudo mais, você deve responder, né, numa voz com uma mesma intensidade ou numa intensidade parecida. And if the client comes into your room and talks very quietly, "Hello, how are you?" then you don't want to speak very loudly to them. You need to speak quietly. E caso, né, o seu paciente chegue, né, mais contido, falando mais baixo, mais manso, você não vai chegar falando alto com ele, né? Você diminui o tom de voz e tenta nivelar com o tom do seu cliente. So we know that the 8 extras develop within the first 3 divisions of the embryo. So this is a very low energy system. Nós sabemos, né, que os 8 vasos extraordinários eles se desenvolvem nas primeiras 3 divisões, né, do embrião. Então nós sabemos que são um sistema que requer muita pouca energia, né?
So we need to talk to it quietly. Então nós precisamos falar com eles, né, com esses 8 vasos, mais baixinho, né, mais tranquilos. Okay, step 2. Manaka very often used warm needle technique, so moxa on the end of the needle. No segundo passo, né, o Dr. Manaka frequentemente usava muito a moxa, né, em cima, na ponta da cabeça da agulha. Né? But to be honest, a lot of us Manaka teachers are now using less needling, and I use Ontake for step 2. Né, mas, para ser sincero, muitos de nós, né, praticantes e professores, né, da metodologia de Manaka, estamos usando cada vez menos agulhas e usando muito mais o Ontake, né, para estimular a região. And step 3 is structural release, so some stretching movements which Manaka paired with moxa. Aí, ó, o passo 3 seria, né, a liberação estrutural, né, que seriam os alongamentos, os exercícios que o Dr. Manaka ele combinava muito com o uso da moxa também. And step 4 is branch treatments. Né? E o passo 4 seria, né, os tratamentos, né, dos sintomas, né, das ramificações, como a gente diz. So any of these Japanese moxa techniques. Então, qualquer uma dessas, né, técnicas de moxabustão japonesas. Cupping techniques. Técnicas de ventosa. Retain needling. Tipo, reter a agulha, né? Bloodletting. Sangria. And using small takeaway needles like press tacks or press balls. Ou usando, né, aquelas agulhas intradérmicas, né, que são bem pequenininhas, ou usando aquelas esferas, né? And of course, Ontake. E, com certeza, também o Ontake. So, let's just go over the special characteristics of Manaka system before I finish. Então, vamos falar, né, sobre as características especiais do sistema de Manaka, né, antes de encerrarmos. First of all, is diagnosis of the octahedron, or the 8 extras, through abdominal palpation. Primeiramente, né, seria o diagnóstico do octaedro, né, através da palpação abdominal. And secondly, very shallow needling with no chi. Né, e em seguida seria, né, o agulhamento bem superficial, sem a sensação de deki. Thirdly, ion pumping cords attached to the master and couple points. Em terceiro, né, os fios ion pumpings, né, conectados aos pontos mestres e acoplados. And then we expect those reactive areas on the abdomen to change very quickly. Né, e nós esperamos que essas áreas de diagnóstico abdominais elas tenham as mudanças bem rapidamente. So steps 1 and 2 treat the root. Então os passos 1 e 2 tratam a raiz. And steps 3 and 4 treat the branch. E os passos 3 e 4 tratam os galhos, né, as ramificações. Okay, so I think that's it for my lecture. Então, eu acredito que seria isso, né, para a aula de hoje. And now I'm sure you have some questions. E agora está aberto para perguntas, caso alguém tenha. Sylvia, do you want to tell us what the questions are? We don't have questions for the moment, but we can wait. Okay. So could you, Helio, just invite people to ask their questions into the chat? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só digitar.
né, que agora é o momento de fazer as perguntas, se vocês podem ter alguma dúvida. Ok. Here we go. Luis is asking which techniques you're going to Right. during That's the a great, Manaka course. yeah, that's a which great techniques you're question, going to Luis. avoid. So we're going to do 3 days of Manaka. And during those 3 days, I'm going to say to you what Stephen Birch said to me many years ago when I did my first weekend of Manaka. He said, by the end of this weekend, which is 3 days, you will be able to use the Manaka system in your practice immediately. And he was true. I went from that workshop. I finished it on a Monday. I went to clinic on Tuesday, and I started using the system. And I never looked back. I never used Chinese acupuncture again after that day. Ele vai responder a sua pergunta, né, parafraseando o que o Steven falou para ele quando ele fez o curso com o Steven, né, que depois dos 3 dias de curso, você vai sair praticamente usando todo o sistema de Manaka no seu tratamento. E ele fala que o que o Steve falou era verdade, que depois dele ter feito o curso com ele, na segunda-feira seguinte ele já começou a utilizar e desde então ele nunca mais voltou para a metodologia chinesa. Okay, so the techniques that you're going to learn 8 basic patterns of the 8 extras, which you can diagnose and treat. Então, as técnicas que você vai estar vendo, né, durante esse fim de semana são os 8 padrões básicos, né, de diagnóstico, né? So you'll be able to treat them using ion pumping cords or electrostatic adsorbers. Então você vai estar aprendendo a tratar eles também usando, né, os fios ion pumpings ou os absorventes eletrostáticos, né? Then you'll also learn how to do warm needle technique, Japanese style. Você também vai aprender a fazer, né, a técnica japonesa de agulha quente, que seria o Kyutoshin. And I'm going to teach you one sotai, one structural adjustment for step 3. E ele vai ensinar, né, uma técnica de soltai, para que seria o terceiro passo, né, que seria a de liberação estrutural. So this will be to give you the idea of sotai with moxa and step 3. E, né, no passo 3 também ele vai te dar, né, um vislumbre, né, do soltai usando junto com a moxa também. And then we'll also teach you 2 ways of treating symptoms. One is with direct moxa. Né, e ele também vai estar ensinando 2 formas, né, de estar tratando os sintomas. Uma é através da moxa direta. And one is using prestax. E a outra é usando, né, tipo as agulhas intradérmicas ou taxinhas, né? And Manaka had a very interesting way to treat pain using intradermal needles. So one on the ear, one on the hand, and one at the site of the pain. E o Dr. Manaka, ele tinha formas bem interessantes de estar tratando, né? Usando o uso de agulhas intradérmicas, né? Seria uma na orelha, uma no pulso e a outra no feet, na perna. This will give you enough to go away and start practicing Manaka for a good long time before you get bored. E isso já vai ser mais do que suficiente para você já estar utilizando todas as técnicas de Manaka e vai te satisfazer durante muito tempo. But the Manaka course is actually structured into 3 weekends of techniques. So there's a second weekend, level 2, where we learn more step 1, more step 2, more step 3, and more step 4. Mas, né, o sistema, né, de ensino do curso de Manaka, eles são baseados em 3 finais de semana, né? Então no próximo, que seria o outro final de semana, eles vão aprofundando ainda mais, né, nos passos 1 e 2 e 3.
And then in the third weekend, spend a lot of time studying bloodletting, Japanese bloodletting techniques, as well as other step 1, 2, and 4. E no último final de semana, né, eles se aprofundam bastante, né, na sangria, método de sangria japonesa, e aprofundam ainda mais também os passos 1, 2 e 4. And then, if you're interested, we can bring Stephen over to do a level 4, and he'll just talk about advanced techniques or kind of more integrated techniques, talking about certain conditions like, for example, treating back pain or treating gynae problems. So we can always wheel Stephen in to do some extra teaching. E se ele está falando, se tiver bastante gente interessada, a gente pode até fazer com que e trazer, né, o próprio Stephen Bird para fazer seria o nível 4, né, que seria um aprofundamento, né, muito mais ali, específico para tratamentos de dores, né, dores lombares e tudo mais. But I would say that learning Manaka level 1 is a fantastic bridge to come from other styles of acupuncture into Japanese acupuncture. Mas ele diz que, né, aprender o primeiro nível de Manaka é uma ótima ponte, né, para você fazer a transição entre as outras metodologias de acupuntura para a metodologia da acupuntura japonesa. Okay, let's get another question. Hélio, só um minutinho. Okay. Pessoal, quando vocês forem escrever no chat, selecionem em escrever para todos, porque senão as suas perguntas só chegam para nós 3 e as outras pessoas não veem, tá bem? Hélio, você quer ler as perguntas? Quer que eu leia? Eu leio aqui. Mas você lê em português também, porque quando eu editar o vídeo, o chat não aparece, tá? E aí as pessoas que vão ver depois não vão saber em português qual era a pergunta. Okay. A Adriana perguntou, quando relacionamos os quadrantes do corpo, vamos relacionar os 12 meridianos principais entre si ou não? Vamos falar sobre as áreas do corpo somente? Adriana is asking, when we relate the body quadrant, are we going to relate that to the 12 main meridians, or we are going to talk only about the areas of the body? We're going to talk about the 8 extras. So basically when I think in level 2, we'll introduce the 12 main meridians as a step 1 treatment. But in level 1, we'll just stick to the 8 extras. Okay. Ele disse que no primeiro nível, né, que é o que a gente vai fazer, ele vai ficar focado somente nos 8 vasos extraordinários. No segundo nível, que eles começam a abordar também os 12 meridianos principais. Márcio, quadro cortou aqui, é o quê? Álgicos ou alérgicos? Álgicos. Allergic conditions. Não. Skin conditions. Se é possível ter resultados em quadros de dores agudas. Márcio is asking if it's possible to obtain results in severe pain cases, like chronic pain. Absolutely. I think one of the beauties of Manaka system is that you can treat diseases you've never heard of before. Sim, com certeza. Yeah. Né, ele fala que uma das grandes maravilhas da metodologia de Manaka é que você pode estar tratando doenças também que você nunca ouviu falar antes. Because someone can come to you and say, I've got really bad sciatica. Então, alguém pode vir, chegar e falar para você, eu tenho uma dor ciática muito ruim. And you don't really need to know what sciatica is to treat it. Você não precisa especificamente saber o que é a ciática para estar tratando isso. Basically, you have to do step 1. You have to find out where the issue is on the abdomen.
and you need to rectify that. That is your root treatment. Então, basicamente, você precisa fazer o primeiro passo, né, que é a palpação abdominal, para identificar em qual quadrante, qual região do corpo que está o problema e tratar, né, e direcionar o seu tratamento para esse problema. And you're going to do step 2 treatment in relation to what you discovered in step 1. E você vai fazer, né, o segundo passo do tratamento correlacionando com aquilo que você descobriu durante a palpação abdominal. So they go together. And then you might find there's something structural going on. So you might do some sotai in step 3. E você pode, durante o tratamento, descobrir que tem alguma parte estrutural também ali, e você vai e introduz a terceira parte, né, com as liberações estruturais, soltai. And then anything goes in step 4. You can do on take. So some of you will know my on take treatments for sciatica. You can do Manaka's 3-needle treatment with intradermals or prestax. E no último passo, você pode estar usando outras técnicas também para complementar. Por exemplo, o Ontake, para quem conhece, a técnica das 3 agulhas de Manaka, e dentre outras também. Or you can do bloodletting. Ou você pode fazer a sangria também. So these 4 steps are very logical and give you the confidence to treat extremely difficult cases. Então esses 4 passos, eles são muito lógicos, né? E eles te dão muita confiança para você tratar casos até extremamente severos também. Even for, I mean, of course, you all know what sciatica is, but sometimes I come across cases where I've never heard of the disease before. Então, ele diz que, né, obviamente, muitos de nós já têm um conhecimento do que é, né, a ciática, né, a ciatalgia, mas ele mesmo, ele já teve casos que eram casos extremamente complicados, né, que ele também nunca tinha ouvido falar antes. So that can be it can be very powerful. I think a couple of weeks ago I did a panel interview with Paul Movsesian, who also teaches Manaka. Ele está, né, falando que umas semanas atrás ele fez, né, uma entrevista com um outro. Excuse me, what's the name of the person? Paul Movsesian. Paul. Com Paul, que ele também ensina, né, a técnica de Manaka. And he described how he was persuaded to do Manaka when the first time he tried it, he had someone with neck pain who'd had neck pain for 10 years, and the neck pain disappeared right away and never came back. O Paul estava falando, né, que ele foi muito influenciado ao utilizar Manaka, porque teve um caso que ele pegou de uma pessoa que tinha dores na cervical, no pescoço, que não ia embora durante mais de 10 anos, e as dores, elas aliviaram bastante, elas sumiram logo depois da sessão que ele fez, né, usando a técnica de Manaka. Just from the step 1 treatment, he hadn't even done the branch treatment. Isso só com o passo número 1 do tratamento, né, ele nem foi para o segundo passo. Okay, next question. Que a Sueli, ela está perguntando: a acupuntura de Manaka trata sintomas físicos como dor, etc., e parte emocional também? Problemas dermatológicos, neurológicos? She's asking if with Manaka acupuncture system, if we are able to treat besides pain and physical problems, but emotional problems, skin problems, and neurological problems too. Absolutely. There are principles of dosage, particularly for people with emotional problems, which we'll discuss probably in the first weekend, where when people have a kind of very jangled nervous system, then you want to give them less treatment rather than more treatment in order to be effective. Sim, ele está respondendo sim, né, que a metodologia de Manaka também é ótima para todas essas questões.
E ele diz que quando as pessoas vêm com muitos problemas, né, nervos muito entremeados ou muito ali, o ideal é a gente fazer um tratamento que a gente utilize menos estímulos, né, do que mais estímulos. Now, I mean, I don't want to be too much of a salesman about Manaka. Ele não quer ser, né, não quer soar muito como um vendedor, né, da metodologia de Manaka. Because learning Manaka, the human condition is suffering, and we all have different levels of disease. O ser humano, né, o ser humano está sofrendo, né, com várias condições e todos nós temos, né, diferentes níveis, né, de doenças e patologias. So learning Manaka won't turn you into Jesus. Então, obviamente que, né, aprender Manaka não vai te tornar um Jesus, né? But it will give you the toolkit and the mental framework to do excellent acupuncture treatments. Mas ele vai te dar, né, as ferramentas necessárias para você fazer um excelente tratamento de acupuntura. Some people you cannot cure, but I think Manaka acupuncture will still leave those people feeling better. Obviamente que algumas pessoas a gente não consegue curá-las, mas com certeza, né, a metodologia de Manaka vai aliviar bastante os sintomas da pessoa. E vai fazer com que elas saiam se sentindo melhor. Yeah. There's also something that Manaka does, not for patients, but for practitioners, which is it gives you confidence. E tem outra coisa que, né, a metodologia de Manaka também faz, que não é para os pacientes, mas sim para o profissional, que é te dar a confiança no tratamento. And I'll explain what I mean, because it works. The first way it works is it gives you confidence because you don't have to worry about very complex diagnoses. E a forma, né, ele está explicando que a forma que você adquire essa confiança é porque você não precisa ficar que a metodologia de Manaka não trabalha com coisas muito complexas, né, com sistemas muito complexos de tratamento. All you need to worry about is diagnosing those 8 basic patterns. Tudo que você precisa se preocupar é diagnosticar esses 8 padrões básicos. And then you do your treatment and you double check that your reactions are changing for the better. Aí você faz o seu tratamento e depois você, né, verifica de novo ali na palpação para ver se o tratamento que você está fazendo está dando, né, fazendo as mudanças para melhor. Then you do step 2, you do step 3 if it's necessary, and you do step 4 if it's necessary. Aí você faz o segundo passo e, se for necessário, você faz o terceiro e o quarto passo também. So you can be very confident about what you're doing, and that shows to your patients. Então você pode sentir mais confortável e confiante, né, naquilo que você está fazendo, e isso também é transmitido para o seu paciente. But also for your patients, when you palpate your patient's belly and they feel pain and discomfort when you press, and then you put the iron pumping cords on and that pain and discomfort vanishes, then they get an immediate boost of confidence. E também para os seus pacientes, né? Porque quando você apalpa e ele sente, né, a região dolorida ou tensa, aí você vai lá e põe, né, os fios, aí um pumping, faz o tratamento, você palpa de novo e a dor ela diminui, ela desaparece, isso também, né, aumenta a confiança neles em você. I mean, if you think about it from your own point of view, if you're lying on a table and someone presses on your tummy and it's painful, and then they do something and then the pain disappears, you can really feel that change. E ele fala, né, se você adotar a perspectiva de você sendo paciente, né, o terapeuta vai lá, apalpa você, você sente uma região dolorida, ele vai lá, faz o tratamento, ele apalpa a região novamente e a dor ela desaparece, você fica mais confiante de que o tratamento também está tendo resultado. But if they're taking your pulse and they say, oh, your pulse is much better now, you have no way of feeling that change. Mas se, por exemplo, né, o terapeuta ele pega o seu pulso e fala, ah, nossa, seu pulso ele está bem melhor agora, mas você fisicamente muitas vezes você não tem como sentir essa melhora ou perceber isso, né?
So Manaka has a fantastic placebo effect as well. Então, né, a metodologia de Manaka tem uma forma de percepção fantástica, né, que seria a palpação abdominal. They can really feel the change themselves. Então, eles podem realmente sentir, né, essa mudança neles mesmos. Okay, thank you for that. E Let's take two more questions, and then we'll finish. ok. Eu vou pular aqui o relato do Marco Augusto, aí eu falo para ele depois. Eu vou pegar a pergunta aqui do Vinícius, né? Em casos de parênteses, devido a AVC isquêmico ou até paralisia facial, tem resultados, parestesias, né? In cases of strokes and facial paralysis and everything else, are there any results or benefits? Yes. I would say Manaka is one of those, because it's a four-step protocol and you are going on adjusting the root treatment from the belly. Anyone with facial paralysis or anyone with a stroke will manifest those things on the belly. So remember that Manaka's root treatment is adjusting the octahedron and the flow of chi between the four anterior and four posterior quadrants. Como a metodologia de Manaka, né, ela tem a visão do octaedro e você vai estar palpando, né, a região abdominal, então todo paciente que tem algum sintoma de paralisia facial ou parestesia, ela vai aparecer no abdômen da pessoa, né? Então você vai estar tratando a raiz, né, do problema. Então, com certeza ela vai aparecer na região abdominal da pessoa. So, I would say I've treated all those things that you've mentioned over the years with success using Manaka's system. E normalmente, só complementando, as patologias muitas vezes elas vêm desse desequilíbrio do yin yang no corpo, né? E o que a metodologia de Manaka faz é equilibrar, né, o yin yang no corpo. E o Oran mesmo, ele já tratou muitos pacientes, né, com esses tipos de sintomas, né? Manaka also developed some ion pumping cord treatments for specific symptoms. E o Dr. Manaka, ele também desenvolveu técnicas de tratamento, né, com o uso do fio ion pumping para casos específicos. For example, for facial paralysis, then there's a ion pumping cord treatment using large intestine 4 and stomach 43. Então, por exemplo, né, para paralisias faciais, né, tem uma técnica de tratamento usando o fio ion pumping, que você pega o IG4 e o estômago 35. Stomach 43. E o estômago 43. And stomach 40, o IG4 e o estômago 43. Yeah. Para caso de paralisia facial. So anything going on in the face, also for toothache. Então, qualquer patologia que vá, né, na face, incluindo dores de dente. So, but as I said, we won't look at the 12 ion pumping cords for the 12 channels until later on weekend 2 and weekend 3. Então, como ele disse, né, anteriormente, a gente não vai estar vendo nessa parte, né, do ion pumping para os 12 canais principais, não nesse final de semana, seria mais uns finais de semana subsequentes, nível 2 e 3. Okay, we're going to take one last question, and then I think I'll hand over to Sylvia. Ok, last one. Luíse, ela está perguntando, no livro do Yoshio Manaka, Chasing the Dragon Tales,
tem uma abordagem com magnetos. Na sua prática clínica, o senhor usa magnetos também? She's asking that in Dr. Yoshio Manaka's book, Chasing the Dragon's Tail, there is he mentions the usage of magnets. She's asking if you use these two during your treatments. I have done, and particularly I like the effects of magnets at some point, but Stephen doesn't teach them. He said he got some strange reactions with magnets. Ele usava, né? Durante um tempo ele usou, mas o Stephen ele não ensina o uso do magneto, né? Porque ele disse que ele teve algumas reações estranhas, né? Com o uso dos magnetos. And in the end, I decided that it's simpler to stick with the very basic tools of Manaka rather than making things too complicated. E no final ele prefere, né, se manter mais ali, fiel aos princípios básicos da técnica de Manaka do que tentar abranger muito. Yeah, but certainly you can, and he describes that in the book. Mas com certeza sim, você pode, e ele descreve isso no livro, né, o uso dos magnetos. Okay, I'll say one last thing before I finish, which is that perhaps some of you are thinking, oh gosh, this is such a big commitment. I have to do 4 weekends to become a Manaka practitioner. Ok, ele vai finalizar dizendo uma coisa, né, que muitos de vocês devem estar pensando, nossa, né, é um comprometimento muito grande, né, porque são 4 finais de semana que a gente vai ter que fazer para se tornar um praticante integral, né, da metodologia de Manaka. But in fact, you don't. Once I had done the first weekend of Manaka, I was very happy with what I learned. Mas na verdade você não tem a necessidade de fazer os 4 níveis, né? Depois que o Oran ele fez o nível 1, ele já estava muito contente, né, com o que ele tinha aprendido, com os resultados que ele estava obtendo. And it trained my brain to think in Manaka's terms. E isso fez com que ele treinasse, né, o cérebro dele também para começar a pensar, né, nos termos do Dr. Manaka, da forma como o Dr. Manaka pensava. So you can treat very effectively, as Stephen promised me, after weekend 1. Então você pode tratar muito, né, com muita eficácia, somente após, assim, mesmo fazendo somente um nível 1, né, assim como o Steve tinha prometido a ele. But it's possible that as you grow as a practitioner, then you may want to study more and you may get hungry for more Manaka knowledge. Mas é bem possível, né, que conforme você vá aperfeiçoando, você vá melhorando, você se torne cada vez mais faminto, né, em aperfeiçoar ainda mais as técnicas de Manaka. So if that's the case, then we'll run a level 2. E se esse for o caso, então sim, com certeza faremos o nível 2. Okay, Sylvia, over to you. Ok, agora passar para a Silvia. Bom, para quem não conhecia Oran, eu acho que fica muito claro que uma das qualidades que o Oran tem é a didática. Então, um professor que combina conhecimento com didática e generosidade é um professor que entrega tesouros muito, muito grandes. Eu volto a convidar vocês, então, a entrarem no site da Acuterapia, conhecerem com mais profundidade o conteúdo do curso de junho, também o conteúdo do curso de ONTAC, e espero rever a todos em junho. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante. E uma coisa importante é que muitos acupunturistas estão muito habituados a trabalhar apenas com síndrome de Zhang-Fu. Então, a acupuntura japonesa, a moxabustão japonesa, trabalha muito sobre os canais, é uma visão que amplia muito a sua capacidade de entender o paciente e de atuar nesse paciente. Isso é muito importante a gente ampliar a nossa visão, nossa zona de percepção do paciente, isso faz com que você possa ir muito mais além.
Então, eu agradeço a presença de todos, encerro aqui e deixo para o Oran dar a última palavra e o Hélio também. Tá bem? Obrigada. Back to you, Oran. Just some final words so we can end up the webinar. Well, okay. I think that some of you attended the Ontake webinar we did last time. Ele acredita que alguns, né, de vocês participaram do curso, né, de Ontake que ele deu em 2019, ou webinar. And I thank you for attending this one about Manaka. Ele agradece, né, a todos por estarem participando desse sobre Manaka também. Now this will be quite an intensive trip, both in terms of study and in terms of learning. E vai ser uma viagem bem intensa, né, tanto em termos de estudo como também de aprendizado. But I think that you can really learn a lot, and this will keep you going for a long time until another teacher comes to Brazil. Ele acredita que, né, vocês vão aprender bastante, né, e vai fazer com que vocês consigam seguir praticando durante um bom tempo até que um outro professor venha aqui para o Brasil. And either of these weekends, the Ontake weekend or the Manaka weekend, will revolutionize your practice. Então, tanto, né, o final de semana de Ontake quanto de Manaka vai revolucionar, né, a sua prática clínica. So I hope to see you in Brazil. Thank you, Renata, for that comment. Então, ele espera, né, ver todo mundo aqui no Brasil quando ele vir. Okay, great. Thank you very much. I'll see you in Sao Paulo.